Oh, gut, dann würde ich sagen, Tag zusammen. Und ja, wenn wir schon dabei sind, machen wir direkt weiter. Und ja, heute mal was ganz anderes. So, es gibt nämlich Leute, die machen so Video-Essay-ähnliche Dinge und er hier geht in die Richtung mit Decline of Blizzard. Er beschäftigt sich damit, so ja, wie Blizzard halt die letzten Jahre sein gutes Image kaputt gemacht hat. Schade, aber naja, die anderen beiden sind dabei. Hi, hi. Jo. Ein. Ja. Also, wir haben alle schon mal Spiele von Blizzard gespielt, beziehungsweise kennen Spiele von Blizzard. Nur Blizzard hat in den letzten Jahren einige Entscheidungen getroffen, die sehr fragwürdig, Mit Activision zusammenarbeiten zum Beispiel. ja, beziehungsweise fragwürdig oder auch Sachen so, wenn man Entscheidungen trifft, die fragwürdig sind, ist das schon schlimm. Wenn aber auch die Produkte, die da teilweise rauskommen, nur katastrophal sind. Hust, Warcraft 3 Reforged, Hust. ähm, ähm, nur als ein Beispiel zu nennen. Ähm, Indeed. Dann kann man sagen, das, was früher Blizzard ausgemacht hat, dass die halt für Hochglanz-Premium-Spiele stehen, die Die Zeit ist so lang. immer gut sein müssen oder gut sind. Ja, Blizzard hat sich da etwas den Rang abgelaufen. Aber schauen wir mal, was der sagt. Gucken wir mal. And that is why Warcraft 3 Hallo, Warcraft, okay. Reforged is so terrible. I wish I never played a Blizzard game ever. It too pains me to hear what Blizzard has become, and you shall have your wish granted. Wait, no! Ah, What the fuck? funny. My mind is completely blank now. I could have sworn I was just upset about something, but strange. I don't really. Sit with me. I have a tale for you. Oh boy, is it about video games? The fuck you think it is? Of course we're. What do you wish to tell me, old man? Well, long ago, when video games were much simpler, there existed a company called Blizzard. Over time, Blizzard released several outstanding games that won not only awards, but the hearts of millions. With every new title, Blizzard managed to outdo themselves. They were like Tom Brady, and for many years, Blizzard commanded great respect from gamers everywhere. So what happened? The games were great, right? And they kept making them? I don't believe you can target a single mistake and say this is where it all went wrong. Although Blizzard was well loved by many gamers, at some point something in them began to twist and contort until they were no longer the godlike beings we saw them as. There's got to be more to it than that. Tell me everything. If you insist. Interessante Intros, let's go. Gute Zeit. The decline of Blizzard is not a story. That was weird. The decline of Blizzard is not a story about a successful business that is now failing, but rather a business that continuously fails its fans. Das ist Blizzard richtig. was one of my favorite game developers of all time. My love for this company all started have a when I cell was like phone. 5 years old, and I've given them more than a decade's worth of support. Blizzard, Yes, me lord. Nintendo, Bungie. These were the companies I knew of growing up as a kid. All of them were gods in my eyes. Gab eine Zeit, Nothing wo makes ich me nur feel Blizzard quite Games like gespielt habe. reminiscing on the Ja, das first stimmt. time I ever played a real computer game. You know, sitting there with Pajama Sam, Freddy Fish, Math Blaster. Dad bursts into the room, sits me down and says, "Son, you're almost 5 years old, but you've got a lot of manning up to do. It's time for a real game." Hands me StarCraft, and it was like I'm Harry Potter grabbing the wand that was destined for me. I have so many vivid memories of playing the single-player campaign, custom games, loving the story, voice acting. You called down the thunder, now reap the whirlwind. I could go on and on and on about how awesome these games are, and hopefully I get to make a video about them someday.
The storytelling was out of this world, but what really blew me away were the cinematics. That intro to Brood War. Für die damalige Zeit war das dann schon ziemlich I krass, Alter. parodied it in a horribly irrelevant video. StarCraft was so awesome beyond what Blizzard created themselves, and the map editor allowed for unique custom games that anyone could play. Around this time, my brother and I somehow got our hands on a copy of Diablo. And holy hell, scares me shitless. So bloody and graphic. Later I realized in therapy just how traumatized I was by the butcher. I can still hear his voice now. Fresh meat. Addicting, satisfying, Diablo was a terrifying introduction to RPGs. Years later, Ist aber ein Chapow, gutes. Reign of Chaos, showed off the power of Blizzard's battle drums. Frozen Throne comes out and it's like, okay, what have I done to deserve this blessing? An RTS with heroes that level up in combat Warcraft. would set the foundation for what World of Warcraft Warcraft would become. And you know this part of the story. I'm Mr. T and I'm a night elf mohawk. Beste What's Werbung your ever, name? Alter. World of Warcraft took the world by storm. Earth and fire, heed my call. Blöd nur, dass man WoW zu Tode gemolken Much hat. like RuneScape, WoW became a pop Alter, culture Molk. phenomenon. Ja. I'll never forget the South Park episode Oh where God, the Blizzard South Park and episode Konami good. collaborated Scheiße. to make fun of the game. There was so much to love about Blizzard and their community, their identity. You know, just the fun-loving spirit behind everything. Oh, man. Poor Johnny. Now, even though this video is going to be more on the negative side, What? I have a special place in my heart and memory for Blizzard as they were, the great people who were a part of it, and the incredible experiences they gave me that I bought. And that's not to say they haven't done any good over the last Gut, Overwatch war halt ordentlich, das müssen Overwatch wir was da lassen. awesome, WoW Classic, an incredible trip down memory lane. Look, I'm not saying Blizzard as a whole is a reprehensible anti-gamer movement led by Anita Sarkeesian, whose sole purpose is to destroy all your favorite franchises and usher in the age of the Burning Legion. It's not that extreme, alright? Truth be told, I don't have much good to say about current Blizzard, and that's where I want to focus, on where they went wrong, how they destroyed their own reputation and image in my eyes, in the eyes of an old-time fan. Ja, da fängt's an mit dieser Zusammenarbeit da. When Blizzard tasted the cursed waters of Activision and merged with them in 2008, it wasn't a highly controversial move. At the time, COD 4 had just released 8 months earlier, Guitar Hero was the hottest fad since the Wii, and they hadn't milked any of those franchises to death. Nee, überhaupt Blizzard nicht. wasn't the same money-grubbing company we know today. Or maybe they were and they were just really good at hiding it. But none of us had the foresight to predict just how much this would affect Blizzard's identity, their culture, and their games. You did this to our people knowingly? Gah! Our journey starts in July of 2010. Blizzard had a serious problem. StarCraft 2 absolutely killed it with its reveal, generating massive hype and sending shockwaves across all of Korea. It had been 12 years since Brood War. Fans could not wait. StarCraft 2 was coming out in 3 weeks, baby! However, Blizzard's official forums had become filled with vitriol and flame wars. Trolling and community toxicity was spiraling out of control, which diluted the discussions about the games themselves. Blizzard could not have this continue with the launch of StarCraft 2. How do we change this toxic part of our community? One executive asked. Weight loss programs and general hygiene classes, another blurted out. I've got it! Brainblast! People won't talk as much shit on the internet when they can be held accountable for it. So let's force everyone who uses our forums to display their real name. Take that, trolls.
Oh yes, that's a fantastic idea. Sheer brilliance. How'd you like a raise? Why are you so Unbelievable, unbelievable. But Super Idee. how do we change this toxic part of our community without spitting in their face? This decision, of course, had the exact reaction you'd expect. The forums were flooded with complaints, and one thread reached over 11,000 replies. Look, I'm not saying let the trolls roam free in the forests of Buckland, but why wouldn't you just get moderators and or create stricter guidelines for using the forums? Forcing everyone to reveal personal information would not only discourage people from posting, but also punish people who did nothing wrong. Ultimately, this new change would have created more problems than it would solve, so Blizzard scrapped it. Überraschung. But the fact that Real ID was even considered as a possibility, let alone planned to be implemented across the board, was really just such a bizarre, out-of-touch thing to even attempt. And then there's this. I work in a charity. If they see I am a gamer, it could affect my employment prospects. Gamers have been oppressed since 2010, baby. But the outrage seemed to be only temporary. If we only knew what was in store for us down the line. Ja, der Typ einfach. Oh, legendär. Was? Blizzard has a long list of battles in the courtroom. None more famous than Valve Corporation v. Activision Blizzard. This, of course, was over the legal rights to Defense of the Ancients, the most popular custom game for Warcraft 3. And it was a battle for the ages. Two of the biggest and most successful PC developers duking it out. Who will come out on top? From what I understand, Valve worked with Dota developer IceFrog, who was later hired by them, and they wanted to trademark Dota as their intellectual property. Ooh. Blizzard, of course, didn't want that. I don't want it. But Valve had already filed a trademark. Now, it's complicated, but for whatever reason, Blizzard and Valve settled out of court, with Valve keeping the rights to Dota All-Stars for commercial purposes, and Blizzard would be able to use it within their own custom games. This appears to have been a mutual agreement, but with hindsight, we see just how badly Blizzard was shafted. Nobody thought Dota would turn into the massive esports juggernaut that it is today. But you have to wonder, how could Blizzard just let the magic lamp slip through their hands? Gute Frage eigentlich. Many fans lost faith in Blizzard's ability to retain the rights and provide the games they wanted. World of Warcraft has been Blizzard's main moneymaker for years, with a large, diverse, dedicated community. Throughout the Burning Legion and Wrath of the Lich King expansions, the game only grew in size. Cataclysm was a bit rocky, but it wasn't until May 2012 that Mists of Pandaria released, and a large portion of fans voiced their discontent. This was really the turning point for World of Warcraft and what turned many people off of that game. Blizzard reported that 14% of users had canceled their subscriptions, a loss of 13 million players, after a brand new expansion that's supposed to build the game up. Shortly after this, Blizzard stopped publicizing their subscription numbers, as showing a steady decline might further exacerbate the decline. There were many controversial changes to WoW over the years. Among many was the Dungeon Finder, an expedited way of finding players for raids and instances. Initially, you had to rally up a group of friends or other players and all commit hours to tackling these intense dungeons. And that was a lot of fun. It created so much community interaction. Many of WoW's community-oriented features were made more accessible at the cost of player agency. World of Warcraft started to feel less like a world and more of an automated experience. Why leave the main city if you can just hop into a queue and find a raid or instance anyways? In some ways, I'm willing to give Blizzard the benefit of the doubt for WoW's decline in popularity. Keeping a game alive for that long is going to have some speed bumps. And even though many fans have disagreed with the direction Blizzard has taken, at least they finally came out with WoW Classic, and both games seem to be coexisting peacefully. Stimmt ja. Da war ja was. Das Diablo 3 Debakel. But here's where we get into the real shit.
Maybe it was just my experience, but I vividly remember the launch of Diablo 3 as being one of the single most disappointing game launches of all time, next to MCC. What? It was that bad. Not only had basically all of the depth been stripped away from Diablo 2, not only did it feel like a poor man's version of Diablo 2, but it was also just straight up broken. I waited years for this game, and within 4 hours of gameplay, I was like, this ain't it, Chief, and never looked back. The always online and DRM features were heavily criticized, totally unnecessary for people wanting to just play single player. Single player, is it? Says Diablo 3. Mind if we force you to play online anyway, in case you change your mind? Kind of do, as it happens, Diablo 3. Sorry, can't hear you over the sound of all my money! The art direction was criticized, it didn't feel hellish. Gameplay story was awful. Excessive amounts of useless gear with 1% of that shit being actually usable. Everything was a bust. It just didn't feel like Diablo. The sanctity of this place has been fouled. Diablo 3 was the subject of numerous complaints by fair trade organizations across the world. In France alone, a consumer group reported that there were 1,500 complaints in 4 days. Jo. The organization, Nice. forgive me, K-Choisier, asked Blizzard to, and this is my translation, tell us when the fuck the game is going to be playable. Be straight up, okay? Be a fucking homie. Blizzard responded by Antwort, die saying, haben Jahre there's a gebraucht, um das zu sticker on the fixen. box that says, internet connection required. The Fair Trade Commission alleged that Fuck Blizzard had you. violated consumer rights laws in South Korea. Hundreds of gamers from there demanded refunds, which Blizzard refused to grant until a month later. In Germany, the Federation of Consumer Organizations threatened legal action against Blizzard for their lack of transparency, with the DRM, consumers' inability to resell the game. And then there was the auction house, a feature Blizzard implemented to make everyone's gaming experience much better, right? Wrong! If the gameplay wasn't shallow enough, this fucking atrocity of a feature made it so players could literally put in real money to buy the best gear. Oh, This geil! undercut the entire Ja, point das of kenn ich. playing Diablo 3. The quest for gear comes from playing the game, killing monsters, doing quests. That's what makes it fulfilling, not by entering your credit card information. It was one of the earlier and more egregious forms of microtransactions, as Blizzard took a cut of all the profits. It took them 2 years to realize how damaging the auction house was, and would shut it down completely in March of 2014. At this point, we all started to worry and wonder, how could Blizzard continue to get into legal trouble? How could this company with a stainless track record bungle it so badly with Diablo 3? How could they betray us? We didn't live up to the high standards that we really set for ourselves. Den Satz wird noch ein paar Mal hören über die Jahre übrigens. As WoW continued to lose subscribers, fans took it upon themselves to recreate the WoW game they wanted. Ach, Many stimmt, da private war ja servers was. popped up offering different iterations of WoW that Das were no war ein longer playable. ziemliches Do you think Debakel. When Burning Legion came out that it was the best? Here's your server. Wrath of the Lich King? Here's your server. Vanilla? Here's your server. Nostalrius. It wasn't legal, but it showed a surprising demand for that classic vanilla experience. At its height, Nostalrius had 800,000 registered accounts. Naturally, having that many people flock to a service that you don't operate is bad for business, and in this case, Copyright infringement. the solution? Shut it down, boys. Einen auf They Nintendo pulled out machen, their let's Warhammer, go! sent a cease and desist order, and Nostalrius was shut down. But that only seemed to further agitate the already upset fan base. A petition popped up begging Blizzard to consider a vanilla version of WoW. It received over 280,000 signatures. They couldn't deny the facts anymore. A lot of people didn't like WoW anymore, and they wanted the old version, and naturally Blizzard was upset.
because they felt fans weren't appreciating or understanding the work they were putting in. Remember that one bug that really pissed you off that we fixed like 2 years ago? Still there in the past. While it was within their rights to terminate the server, for 3.5 years, no alternative was offered by Blizzard. And this was made all the more worse when J. Allen Brack, the new CEO, answered this question. Have you ever thought about adding servers for previous expansions as they were then? No. Ooh. And by the way, you don't want to do that either. Nein! But you don't. Here's a lesson in healthy business practices. Will keiner. Don't tell your consumers what they don't want. Show them why they want what you're working on. Better yet, listen to what your fans are asking for and meet Vor allem bei that WoW demand. macht das halt so viel Sinn, weil es so viele Expansions gibt, wo viele echt Nostalgiker sind. Unless your goal is to purposely damage your own reputation and goodwill. And then J. Allen Brack started talking shit about classic WoW, how their expansions were so orgasmically good. Remember when you had to like spam cities and say need a tank, need a tank, need a tank during the Burning Crusade days? You don't remember that because now you just push a button that says go to the dungeon. You would be a fool to want the older, obsolete, inferior version of WoW. Don't fucking patronize me. With the shutdown, the Nostalrius team went to Blizzard's HQ and gave an 80-page essay on the development of the server. It looked and sounded like Blizzard was going to work with some of the Nostalrius devs to create WoW Classic. That would have been awesome. Bred some goodwill with the community, and these developers would make great representatives of that community. It would inspire faith in the company, but they never actually worked with them. And it really shows the sinful pride of Blizzard. For a long time, they just couldn't accept the fact that fans didn't like the newer expansions and how WoW was changing. But they were the ones out of touch, not the community. Did you guys not have fun? No. Yeah, you guys didn't have fun. BlizzCon is the annual convention held by Blizzard. It's a massive, exciting event that showcases and promotes all their major franchises. Celebrities make appearances, famous bands close out the show. It's just epic. Who's this guy? This is a dwarf. And you know what? I prefer a little person. Well, okay. Not many developers have an entire convention at their disposal. And it's just Blizzard's way of showcasing their power, getting fans hyped to consume product. But in 2018, BlizzCon became the opposite of that. Hear ye, fans of Diablo. Behold, the new experience you've been waiting for. Diablo for Immortal. So we knew we want to use mobile devices as the platform for a new Diablo game. Und es wurde still. Nothing brings a family together like slaying demons. You want to explain yourself? What are you doing? People were confused, and through a series of hilarious questions in the faces of the developers, the situation started to get out of hand. So how long has Diablo Immortal been in development, and how is it affecting other Diablo projects? Well, you may or may not have heard. I can't imagine the embarrassment of having the crowd of people at your own convention turn against you. But it should showcase just how out of touch you are with them. In particular, the majority of the games are PC-oriented with Blizzard, Hearthstone being one of the other mobile games. Why bring it to mobile? Are you trying to reach a new audience of players? What we remember about BlizzCon 2018 is the charcoal remains of the PR department. Hey, just wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? Ja, das ist der Satz in so einer Kälte, wo der Präsident einfach legendär Wie halt dann auch bejubelt wurde. Now, either they're lying or they are once again supremely and genuinely out of touch with their community. Am I so out of touch? No. Blizzard, your fan base is mostly a PC gamer demographic. Those are the people who buy tickets to BlizzCon. If you want to make a phone game, make a phone game. But don't expect your fans to give a shit.
or not bombard you with questions like, is there any plans to make this playable on PC, or is this strictly mobile forever? You get nothing! Blizzard's ideals and principles were shelved in favor of tapping into the mobile gaming market. Das muss so unangenehm da auf der Bühne gewesen sein, einfach. You sure Haben did sich was now. anderes You erwartet. guys not Ja. have phones? Yeah, you guys all have phones, right? Das ist der beste Satz ever gewesen. Do you guys not have phones? Video game development is Zum Gamen? notorious Nein. how hellish it can Gott, be. nein. Extremely competitive Wir sind market keine filled Mütter. with stressful deadlines, long hours, hectic work weeks, and worst of all, uncertainty of consistent employment. Sagen wir so, das When a erinnert mich ein game is bisschen an finished EA. and out the Wer hätt's door, erwartet? many employees have to wonder if they too will be sent out. Well, Blizzard answered that question by laying off 800 employees in February of 2019. 800 people Ja. with families and lives. Das habe ich auch mitbekommen. Und es gab dann echt, das war ein riesiges Drama. Und es gab dann viele Firmen, die gesagt haben, wir fangen euch auf und so. But now it's Wir time to geben euch part einen with Job. that old Activision Blizzard saying. Get the fuck out of my building. During this time, Activision Blizzard reported $7.5 billion in sales. Das erinnert mich an eine andere Firma aktuell irgendwie. Crack the Weiß goddamn nicht, was du champagne meinst. bottles. What an accomplishment. Wir You schmeißen guys 19 remember the aus. Wii U? Yeah, it was pretty gross and flopping super hard back in 2014. Nintendo was not looking good, and at that point the boss, Satoru Iwata, took a pay cut to keep his employees employed. That was at a time when Nintendo saw a 30% decrease in profits. People look to big companies for guidance. We want to Das feel ist der good Unterschied. about where our money is going. Is it going to Bobby Kotick's wallet? Or is it going to the people down and dirty on the front lines who sometimes work 70 plus hours a week? Nintendo made a statement about the importance of their employees. And Blizzard did the same. They were just radically opposite statements. I get that a company may take on more workers than they need over time, and Activision Blizzard might not have been able to find a place for these 800 lost souls. But does that make it any less disheartening for a company to be celebrating its greatest success without sharing that with some of the people who made that happen? Ja, In so June 2003, funktioniert das the manchmal leaders leider. of the Diablo project left Blizzard North. Feeling like they weren't involved with the big decisions anymore, and unable to guarantee their own employees' compensations and futures, the Blizzard North executives protested. They even went so far as to tender their resignations unless they were heard. Unfortunately, those resignations were accepted. Wow. Ach, ja gut, stimmt, das ist die Geschichte. In 2019, perceptions around Blizzard had completely changed. And in October of 2019, a professional Hearthstone player, the martyr Blitzchung, made a political statement in support of the war Hong hart Kong unangenehm. protests while on a live stream. Nuclear launch detected. 头先低下。 Nuclear launch detected. As Americans, we are naturally sympathetic to those who have had their freedoms stripped away unfairly. They say a man never really knows himself until his freedom's been taken away. Such as the undisputed case in China. Now, I'm not trying to grandstand, but China isn't exactly the paragon of human rights. Yet Blizzard's monetary ties to China, like many other US companies, they have to tiptoe around China's strict guidelines to release their products in their country. They are very Zukunft ist picky wurscht and bei very China. profitable. Die Kinder können eh nicht mehr Actually a spielen. free and loving country. Not taking any chances, Blizzard banned his ass. Fuck those new casters. No payment. You're gone. You're banned. Hope you learn your lesson. Speaking out about human rights issues. On our platform, this is not a political platform, except it is. When it's convenient for us. Now, I did a whole video on this Das war subject. schon ein Please check schwieriges that Thema. out if you're at all interested. I summarize it a lot more in depth, so I'll be brief. On its own, it's a fucked up decision. But with the George Floyd protests, it also shows the real double standard and hypocrisy. You banned Blitzchung, docked his pay,
fired the casters involved, all because he supported a protest in Hong Kong. And you have the gall to post this on Twitter, as if your company represents this statement wholeheartedly. Racism has no place in our society or any society, except Hong Kong and China. Those societies are cool. Nothing's wrong with them. All is well consumed product. Even if you weren't just another company morally grandstanding. Ich verstehe auch nicht, dass man die Caster auffeuert. So, was können die denn dafür, wenn sowas sagt, Alter? Ganz ehrlich. Wahrscheinlich nicht aufhalten. The United States Congress asked them to reduce the punishment. Motherfucking Congress got involved. You fucked up so badly. Boycotts were gaining traction. Blizzard had yet another nightmare on their hands. The town is under siege. We're being attacked. We are under attack. Destroying our city. The town is under attack. The town is under attack. Now, they eventually reduced the punishment, but never actually directly addressed the criticism. Only vaguely stated that we will do better going forward. J. Allen Brack deserves a lot of flack for how he handled this situation. You're supposed to be a leader. And at this point, Blizzard employees were probably feeling, every decision you've made led us from bad to worse. Ziemlich Fortschritt von Chaos. Finally, we arrive to present day. Warcraft 3 Reforged. In der Grundform eine gute Idee. In der Umsetzung. How badly I wanted to see the custom games and multiplayer revived and hyped about it as if Warcraft 3 was a brand new game. This is Blizzard's latest and most damning fuck up of all. With a chance to revitalize one of the most important video games of all time. With a chance to revive the community, get new gamers into it, into RTS games, a genre that has been dying. Blizzard left the Warcraft 3 community in a worse place than if they had never touched it. How can a company actually deteriorate a product's value 18 years later? That's a topic for your business class, especially since the game still had an active community and you tore out features and content that they've enjoyed for years. The way Warcraft 3 launched is beyond belief, but illustrates just how far detached Blizzard has become from not only their past, but their fans. We didn't live up to the high standards that we really set for ourselves. No shit. I speculate it was released in the state it was because of shareholder pressure, something that ex-members of Blizzard have said is tampering the way the company used to operate. Fans were beyond upset. And Warcraft 3 Reforged rightfully takes the crown for lowest review score on Metacritic. There's even a parody website called Warcraft 3 Refunded that just made fun of all the bullshit Blizzard had peddled about this game. I won't go into every detail. I'll link some videos that do if you're interested. But here are the main points. 1. Blatantly misleading marketing led people to believe this classic title would have all its cutscenes remastered and remade. What we got was not that. In fact, Homeboy here actually showcases how the cinematography is less dynamic and interesting than the 2002 version. I'll hunt you to the ends of the earth if I have to. Do you hear me? To the ends of the earth! It is there that your true destiny will unfold. Oh, stimmt. Es ist halt echt mehr los. I'll hunt you to the ends of the earth if I have to. Do you hear me? To the ends of the earth! It's like they didn't even try. 2. Tons of core features of the game from 2002-2003 were not re-implemented. Ranked ladders gone. If you play multiplayer, prepare to get ass blasted because there is no ranking system at all. 3. Art direction was butchered. Ew. Gross. What is that? Oh, sick. Original Warcraft 3 does look extremely dated, but everything is way more colorful and unique, recognizable. 4. Classic Warcraft 3 and even StarCraft 1 had a system implemented to prevent people from being dropped from matches.
If your connection was interrupted or a little shaky at times, you get like a 45-second countdown timer, and if your internet was good then, the match would continue. Reforged does not have this. Being pulled early on, Lawlighter was trying to go for a greedy Ancient of Warcraft, and if this is cancelled, oh damn, that was not a bad in the pro game. Leaving of the game, this was a disconnect once again. I'm almost 100% sure. Yeah, Lawlighter would never do Lol, this. die konnte das nicht zu Ende bringen, deswegen, what the fuck? You're benched. Was ist mit euch kaputt? It looks like another drop. If your internet connection isn't perfect, das another drop. Matches instantly. Uff, ey. This happens even in campaign missions, where you get an automatic mission. In the pro match, im Showcase. A delayed game is eventually good, but a rushed game is forever bad. Ja, Miyamoto, das ist mit unter den besten Satz, den je gesagt hat. Complete lack of empathy or care for Das ist their ja auch die older games Nintendo-Philosophie, and the fans who wo still dich play deren them. Spiele halt They just pissed on their own meist legacy, besitzen. and these problems Hatte barely Blizzard früher auch scratch mal. the surface. And now Blizzard is forced to take their sweet time fixing things that never needed to be fixed. In the pursuit of money and who knows what else, Blizzard has lost their identity, being one of the core titans of the industry, and seeing them fall so far, fall lower than the likes of Bungie, is just sad, man. The franchises they used to be known and loved for are not what they once were. Where they used to be dedicated towards the fans, now they are dedicated to the shareholders. It's no longer about what do the fans want, but rather, what can we get away with? Blizzard's sins are numerous, attempting to disclose private information of their users to solve an issue that could have been fixed by better moderation, introducing microtransactions that undercut the core design and fun factor of a game people waited 12 years for, allowing a rival company to steal the commercial rights to one of the most popular games of all time, changing WoW into something fans didn't want, failing to provide fans with the experience they had been begging for until an independent group rose up to challenge Blizzard, completely misreading their audience by building up hype at their convention for a game their fan base has never expressed interest in, countless tone-deaf, out-of-touch responses to valid criticism, tossing out 800 employees like yesterday's trash during their most financially successful year, punishing people who dare speak on important political and social issues, taking a stand with China, letting internal strife and protests run rampant within the company, tarnishing their own legacy with a careless disregard for the state of Warcraft 3 reform. These are just the monumental blunders, the ones that have affected me the most. If you want to see current sentiment towards Blizzard, go to their YouTube channel, where the like-dislike ratio is up in the air and most videos have comments disabled. And if you take into consideration that Blizzard said they were going dark on Overwatch 2 information, couple that with the Diablo 4 reveal, and it just seems like a desperate attempt to shift players' focus from what a shithead company they've been to, whoa, look at these new titles. Das Problem ist, dass Leute jetzt immer die Sorge haben werden, ist es denn gut oder nicht? Where their morals lie. Leute können auch ihr Gehirn anschalten, nicht vorbestellen und warten. Eben. Aber das ist zu schwierig für die meisten Menschen, ihr Gehirn zu benutzen. Ja klar, aber ich meinte halt grundsätzlich. Das Problem ist, weil er seiner eigenen Fanbase jetzt das gebracht, dass man sich nicht mehr wirklich darauf freuen kann, sondern viele sich einfach fragen werden, ja, wenn das Spiel rauskommt, wird es jetzt gut oder wird es wieder so ein Warcraft 3? So, das ist das Problem. Ja. Da wird es so ein Reforged. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Das, was Blizzard jetzt sagt, dass sie geschaffen hat, ist etwas noch viel Schlechteres. Blizzard zum Beispiel, oder Companies hatten ein Spiel, du kannst über ein Spiel hinwegsehen, das immer noch gut ist, aber unter Anführungszeichen etwas Probleme hat. Also so du kannst über Spiele hinwegsehen, die grundsätzlich gut sind, aber halt zum Beispiel nicht perfekt umgesetzt wurden und so weiter. Dann macht das Ding nicht so. So ist jetzt das. Bei Blizzard hat sich so ins Ausgeschossen. Richtig. Dass jetzt muss jeder Schnitt, das Ding gesagt, Diablo 4 muss zum Beispiel komplett abliefern.
um halt, unter Anführungszeichen, gut zu sein. Richtig. Das Problem ist vor allem, sie sind jetzt in dieser Lage, die EA ist. Unfassbar verhasst zum Teil, unfassbar kritisiert und mit Schnitzern drin, die echt übel sind und zum Teil nur noch auf ihr Geld ausgelegt, nicht mehr auf das, was die Leute wollen. So, die Parallelen sind halt da. Und man muss ehrlich sein, dass sie sich mit Activision verschmolzen haben, ist im Nachhinein der größte Fehler gewesen wahrscheinlich, den sie gemacht haben, weil seit so irgendwie Activision seine Hände in Blizzard reinkommt, seitdem haben wir diese Probleme. Das ist halt so. Und das ist genau das Geld haben sie kaputt gemacht, weil so waren sie halt früher nicht. Und das merkt man inzwischen richtig. Ja, klar. Wie gesagt, er hat es ja sehr gut zusammengefasst. Vorher hat man alles für die Fans gemacht, heutzutage ist halt nun, man muss alles für die Shareholder machen, weil sonst drehen die das Geld ab und dies und das. Und man hat es heutzutage im Gaming-Business leider viel zu häufig, dass man jedes Mal, wenn ein Spiel schlecht rauskommt, ist eigentlich 99% der Grund, ja, die Leute, der Publisher, die Shareholder, irgendwer wollte, dass wir es vorher raushauen. Druck, ja. Und deswegen ist es dann gerusht rausgekommen und dann absoluter Müll. Richtig, und das ist das Problem. Das ist halt das Ding. Die müssen halt vor allem mal gucken, was will unsere Zielgruppe und dann sie einfach mal die Zeit lassen. Das ist genau das Ding. Und, ja, aber die Entwickler haben nicht die Zeit, ihnen wird die Zeit nicht gegeben. Ja, logisch, aber ich habe ja auch gesagt, sie sollten, aber das kriegen sie nicht. Und das ist genau das Problem. Wir haben da einige Parallelen auch wieder zu EA. Erinnert euch noch an die ganze Andromeda-Geschichte, an das ganze Debakel um Sims 4 und so. Das ist genau gleich gewesen. Und das ist genau das Parallel so. Wir müssen es bis dahin haben und dann müsst ihr es auch hinkriegen, egal wie. Und das sind die Folgen. Das ist was Reforged so. Wenn man sich vor allem an zum Beispiel an den Trailer von BlizzCon erinnert, dass da wirklich zum Teil Cutscenes komplett neu gemacht, haben sie jetzt nicht mehr drin. Merkst du, man hatte es wohl vor, aber einfach keine Zeit. Das ist offensichtlich. Genau. Reforged haben sie angekündigt, Reforged haben sie, glaube ich, ein halbes Jahr vorangekündigt und haben es ein halbes Jahr später rausgebracht. Ja. In einer komplett katastrophalen Ding. Also das dumme Reforged sogar ist dass Reforged, wenn du es hast, dein altes wie Warcraft 3 komplett überschrieben wird, spielbar macht. Ja, also du musst, das ist halt wirklich so, das hat er in dem Video nicht mehr erklärt, aber das kann ich auch kurz erklären, das ist das Dreisteste eigentlich in dieser gesamten Reforged-Sache. Er hat ja erklärt, Warcraft 3 ist ja immer noch bis heute ein sehr beliebtes Spiel und hat immer noch eine aktive Community, die es halt regelmäßig spielt. Immer noch die ganz alte Version. Weil diese Version von damals immer noch so gut ist, dass man es heute immer noch locker spielen kann. Ja. Und deswegen, die haben alle das alte Warcraft 3 gespielt und daran Spaß gehabt. Richtig. Das Problem ist dann nun, mit Warcraft 3 Reforged kam dann für den Client von dem klassischen Warcraft 3 ein Update raus und dieses Update zwingt einen mit Warcraft 3 Classic auf Reforged abzudaten. Ja. Das heißt, das ist dann das Lustige, weil man updatet dann auf ein Reforged, was man nicht gekauft hat und kriegt dadurch eine quasi schlechtere Version. Man hat dann nicht die ganzen neuen Grafiken, man hat bestimmte Features nicht, man spielt so eine Barebones Reforged Version, die scheiße aussieht und scheiße ist und wo viele Dinge fehlen und man hat keine Wahl, man wird gezwungen. Also das ist das Dreiste. Wenn man das klassische spielen will, muss man einen früheren Patch nehmen, wo dann nicht ein Zwangsupdate kommt. Das ist halt so dumm. Und vor allem man fragt sich auch, wieso? Es macht halt gar keinen Sinn. So. Ja. Das Klassische ist ja sogar, wie gesagt, bewiesen besser. Hat mehr Features, die Cutscenes sind besser, das Gameplay ist besser und so diese, irgendwie Disconnect, Savings gibt es und so. Und ja, dass man da gezwungen wird, dass man diese Version nicht mehr haben darf aus irgendeinem Grund, ist einfach nur richtig. Ich hab hier irgendwo Warcraft 3 und Warcraft 3 Frozen Throne rumliegen als CD, von damals noch. Mein neuer PC hat hier zum Beispiel kein CD-Laufwerk mehr. Das heißt, ich kann dieses Spiel so aus der Sicht gar nicht mehr spielen. Du kriegst auch das alte nirgends mehr, weil du kannst dir nur mal Reforged kaufen.
weil du es noch kaufen kannst, ich weiß gar nicht. Ne. Ja, du kannst nur Reforged kaufen, natürlich. Ne? Die Frage ist halt, ob es zum Beispiel Keys noch davon gibt oder so. Ja, aber guck mal, ich kann es nämlich erzählen. Ich habe halt damals im Blizzard Shop die alte Version gekauft, die klassische Version. Und ich habe dann auch letztens, um es auszuprobieren, nicht letztens, aber von einem Jahr oder so, die klassische Version auch ausprobiert. Und dann kam dieses automatische Update. So gesehen, ich habe halt eine Version auf meinem Laptop noch drauf, die wahrscheinlich halt eine ältere Version ist und deswegen kann ich das klassische noch spielen. Aber das ist das Lustige. Ich hole mir den alten Downloader, den alten Client, installiere das alte und das erste, was es dann macht, ist sofort die Reforged zu installieren. The fuck, ey, das ist halt so komplett sinnfrei. Ja, ich hab sogar, bei mir steht halt im Shop nicht, dass ich Reforged besitze, ich besitze das klassische. Und so, offiziell. Ja, und dann installiere ich das klassische und es installiert mir sofort Reforged. Macht null Sinn. Ja, und das ist direkt so, ja. Und wir wissen, was jetzt wieder passieren wird. Sie werden das Spiel nach und nach, jetzt über Jahre wahrscheinlich, zu dem Spiel oder langsam zusammenpatchen. Das wird wahrscheinlich so kommen zum Teil. Nein. Wie? Das machen die nicht. Vielleicht nicht so sicher, zum Teil schon. Warum sollten sie es denn jetzt liegen lassen? Meine ich ja, warum sollen sie? Zustand, wo die Kunden unzufrieden damit sind. Also das mal, also wenn sie es liegen lassen würden, das wäre komplett sinnlos. Also das werden sie nicht machen. Natürlich werden sie es patchen müssen. Richtig, das ist nämlich auch so ein trauriger Talent in der Spielebranche. Ist Cyberpunk ein gutes Beispiel. Wir flicken das Spiel so über Monate zusammen. So, das ist das ist die leider gängige Taktik, genau. Viel zu gerusht musst du es rausbringen, weil die Publisher unbedingt das da und da dann raus haben wollen. Und genau, alles andere, wo wir dann nicht schnell genug waren, um es da zu entwickeln, ist wie Early Access. Da patchen wir alles nach. Richtig. Aber genau. Kurz zum anderen Thema, was halt ziemlich interessant ist, und zwar, das hat er ja auch erwähnt mit dieser ganzen Dota-Geschichte. Und zwar, wieso ist das nämlich so? Und zwar, Dota ist ja sehr viel bekannter als League of Legends, MOBA. Ja. Das gesamte Genre ist dadurch entstanden, nämlich durch eine Warcraft 3 Mod damals. Und zwar, bei Warcraft 3 gab es ja auch, glaube ich, einen Map-Builder. Und da hat dann jemand diese klassische Dota-Map mit diesen 3 Lanes gemacht und da war dann das erste Mal, dass Dota bzw. MOBA halt entstanden ist. Und deswegen gab es auch diesen Rechtsstreit, weil Valve das als eigenes Spiel verkauft hat und Blizzard eigentlich hätte sagen können, ja Moment, das ist eine Mod von einem unserer Spiele, das heißt, es wäre quasi unser Property, aber sie haben es verkackt und dadurch ist dann quasi dieses ganze Dota-MOBA-Ding, ist es dann an alle anderen freigegeben worden, so. Und hätte man sich vorstellen können, Blizzard hätte es geclaimed und hätte dieses nur für sich gehabt, also die hätten, glaube ich, heutzutage keine Geldprobleme. Logisch, klar, die Frage ist natürlich... Als ob Blizzard aktuell Geldprobleme hat. Ja, das nicht, aber klar, die Frage ist natürlich, das ist natürlich ein anderes und was wäre, wenn Szenario, ob dann trotzdem das dann alles so eben abgehoben wäre, wenn es nicht quasi über Steam zum Beispiel so groß geworden wäre. Das ist natürlich immer die Frage. Aber Blizzard war ja zu dem Zeitpunkt beliebt. Also, so gesehen, Benny, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen, es läuft gut und wir haben für den Rest unseres Lebens ausgesorgt. So. Richtig. Ich meine, du hast nie vergessen, wie groß Dota 2 ist. Dota 2 ist das mitunter größte E-Sport-Spiel überhaupt. Ja, und ich glaube, seit gefühlt Ewigkeiten, Nummer 1 bei Steam. Also, es trägt quasi Steam. Wenn es um Spiel quasi geht. Ja, also man kann wirklich so sagen, die Top 3 sind wirklich so League of Legends, Counter-Strike und Dota also an E-Sports. Das ist wirklich die größte Zuschauerschaft, die größten Preisgelder und so weiter. Richtig, ich meine, wenn es so ein League of Legends, wie gesagt, und Dota, die mit unter die beiden größten sind, gut, natürlich, wie gesagt, Go ist halt natürlich auch damit bei. Aber wenn du aber diese Dinge anguckst, die buchen volle Hallen. Das sind riesige Hallen, die da ausbringen. Arenen. Ja, Arenen, genau. Das sind riesige Hallen bis riesige Arenen mit Preisgeldern im Millionenbereich. Also das ist heftig. Okay. Heutzutage ist Fortnite ja auch ganz groß natürlich, aber ja klar. Das ist eher glaube ich, als allgemeine Beliebtheit. Richtig, aber da würde ich immer sagen, dass es nicht diesen Status hat, was halt die beiden oder die 3 haben. Ja, da kommt es eher davon, dass das Spiel beliebt ist und nicht, weil es ein gutes, sagen wir mal, Pro-Spiel ist. So. Richtig.
Wie gesagt, seien wir ehrlich, das ist so Ich finde es lustig, wenn ich auf Dota bei Steam gehe, ähnliche Spiele, die sie gespielt haben, Counter-Strike Source. Ja. Lass dir mal was gucken. Oder CSGO mal direkt. Ich kann es mal hier ins Video zeigen. Ich gehe jetzt mal auf mein Steam. Und ich gehe jetzt mal hier auf Statistiken. Wenn ihr euch nur mal guckt, hier oben, die beiden Spiele mit den meisten COD sag ich schon, CSGO und Dota 2. Und ihr seht hier den Gap, 500 aktuelle Spieler, oder gehen wir auf insgesamte Spieler, 700.000, 600.000 und dann hier, das nächste Spiel ist Source SDK Base, 176.000. Also ihr seht schon, das ist ein ganz kleiner Sprung. Auch hier sind 200, das sind wirklich 300.000, 400.000 mindestens, was da immer jedes Mal zwischen ist. Ja. Ist halt heftig. Wo ist das zu sehen? Geh auf Steam, oben Shop und dann auf Statistiken. Also ihr merkt schon, das ist ein riesen Ding, diese Spiele. Ihr seht, was da durch die Hand gegangen ist. Genau. Deswegen hat es ja auch als diesen kolossalen Fuck-up da auch dann so dargestellt von Blizzard. Da haben sie halt echt verkackt, das ist halt einfach so. Aber um auf ein anderes Thema zu kommen, das Bittere an Blizzard heutzutage ist vor allem, es ist nicht mehr, oder es ist ein bisschen wie es EA zum Teil auch früher, nicht mehr ganz so, weil EA sich spieltechnisch so ein bisschen gemacht hat, das muss ich ihnen erlassen, aber Blizzard ist heutzutage in diesem Status, wo EA vor ein paar Jahren auch war, so, du bist nicht ganz sicher, was bekommst du jetzt. Früher wusstest du, okay, du kriegst wirklich Spiele, da ist Liebe reingesteckt, du weißt, das wird gut, da haben sie ewig reingesteckt und heutzutage fragst du so jetzt, mit du guckst das neue Dota oder das neue Overwatch, so, fragst du jetzt dann so, wird das jetzt ein Spiel, was richtig geil wird? Oder kommt das wieder in so einem halb zusammengeklöppelten, unfertigen Status raus wie Warcraft 3 Reforged? Das ist so das Problem, was Blizzard hat. Und vor allem, das ist eine riesige Enttäuschung, aber vor allem bei Blizzard ist es umso tragischer, weil Blizzard seine Fanbase kaputt gemacht hat. Blizzard hatte früher eine wirklich tiefe Fanbase, sie sind in den Tod von dieser Firma gegangen zum Teil. Und die haben sie verloren dadurch. Also deswegen, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, Blizzard hatte immer eine große, eine herzliche, eine wirkliche wholesome Community. Da hast du halt wirklich gemerkt, so, dass es halt so die Gamer-Community so, also kann man wirklich sagen, und halt mit ihren 3 Säulen, mit Warcraft, Starcraft und Diablo, welches halt, egal was Blizzard ausprobiert hat, so, egal was für Genre die gegangen sind, sie haben immer Banger-Spiele gemacht und so. Wir haben dann mit Overwatch Shooter probiert, haben dann mit Hearthstone Kartenspiel probiert und auch diese Spiele waren super und haben riesigen Spaß gemacht. Deswegen, also gab wirklich eine Zeit, wo ich nur Battle.net jeden Tag benutzt habe. Weil für mich ich habe nur Hearthstone gespielt, ich habe dann nur Overwatch gespielt, dies und das. Und dann gab es immer hier und da die Entscheidungen, die irgendwann dafür gesorgt haben, dass ich irgendwann ich habe Battle.net wirklich jetzt seit Jahren nicht mehr regelmäßig benutzt. Was auch, wie gesagt, traurig ist. Deswegen. Und was ja auch nochmal, wo man ja sagt, ist ja nicht nur per se das Problem, dass man dann nicht weiß, ob was Gutes ist, sondern die Konsequenz daraus ist, wenn Leute sich fragen, wird das gut, dann gibt es viel weniger Vorverkauf, dann gibt es generell viel weniger Verkauf und so. So eine Reputation ist natürlich auch wichtig, um ein Produkt an die Kunden, an die Käufer, an die Gamer zu das Wichtigste fast. Ja, ohne eine gute Reputation, ohne irgendetwas, was die Leute motiviert zu kaufen, da wird es dann sehr schwierig, überhaupt dann Sales hochzuhalten. Das könnte Desaster bedeuten und so, oder es ist ein Desaster für so eine Firma, die vorher von ihrem guten Ruf gelebt hat. Wenn sie vorher nicht drauf quasi es ist ja quasi immer ihr bester Punkt gewesen. Sie hatten eine immer sehr, sehr positive Reputation. Richtig. Und die fehlt jetzt. Und müssen wir halt schauen, wie das dann in Zukunft sein wird. Ja, richtig. Ich überlege gerade, es gab doch auch in der Overwatch League diese riesen Kontroverse um diesen einen Spieler da, was sich auch richtig scheiße angestellt haben, oder nicht? Ich erinnere mich so grob, dass da irgendwas war. Weiß nicht. Ich guck gerade auch mal nebenher. Ich weiß, dass da irgendwas gewesen ist. Ja, Overwatch League war ein nettes Konzept, aber es ist nie irgendwie groß durchgestartet. Oh.
manche Spiele haben sich ganz bescheuert genommen, aber genau die XQC-Geschichte war doch das. Was ist das? Ich gucke gerade mal genau, was war, aber das war halt ein Pro-Player. Und ich weiß, dass da was ganz Ekliges drum war. Ich muss gerade mal gucken, was da genau kam. Okay. Aha. Multiple Suspensions hatten der genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass da irgendwas um den war, der jetzt deswegen weg war. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, was da war. Ich glaube, der hat irgendwas gemacht, glaube ich. Soweit ich das noch weiß. Er hat irgendetwas gemacht, Mensch. Also er hat irgendeinen Satz abgelassen, den sie nicht hören wollten. Irgendwann gemacht. Na gut, dann musst du ja schauen, wie lange du suchen würdest, weil sonst. Wie langsam ja, übrigens, ich habe auch mal gesehen, dass einer hat mit einer Minderjährigen oben gemacht, aber andere Geschichte. Yay. Aber ja, was man sagen kann, schade für die Firma auf jeden Fall. So fair kann man sein. Aber naja, was soll man sagen? Ich glaube, wir haben einen Großteil alles abgelassen über Overwatch, sag ich schon, über Blizzard. Schade. Ja. Wirklich schade, weil es sich so viel kaputt gemacht haben. Und jetzt mal gucken muss, werden die nächsten Spiele gut oder sind die wieder Stinker? Und das ist schade. Einfach schade. Jo. Aber gut, wenn keiner was zu sagen hat, würde ich abschließen. Oh. Ja, man sieht sich. Bis dann. Bye bye. Ciao.